Hello, can you hear me? So, business requirements. So brainstorming session will detail the business requirements, and then business requirements is being written by business analysts, right? We have different name for business requirements, which is functional requirements, user stories, BRE, FRD, specification, right? So once they're done with this part, right, then this is what happens. Wrong to share. Draw, right? শেয়ার করলে শেয়ার ছুঁয়ে আচ্ছা আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার না ওই ড্রয়িং ওটা না হ্যাঁ জি হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। diagrams.net হ্যাঁ draw ঠিক আছে তো রিকোয়ারমেন্টস লেখা হয়ে গেল ঠিক আছে রিকোয়ারমেন্টস লেখা হওয়ার সাথে সাথেই assigns to PM team PM মানে হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট রাইট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম অ্যাসাইন করা হয় এই রিকোয়ারমেন্টসটা ঠিক আছে ইটস এ প্রজেক্ট আর প্রোডাক্ট রাইট লেটস সে ইটস এ প্রোডাক্ট তখন পিএম টিম কি করে পিএম টিম বলে যে ঠিক আছে পিএম টিমের কাছে যে দেয় সে হচ্ছে প্রোডাক্ট ওনার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টিম হেড তারা বলে যে আমার একটা প্রোডাক্ট আসতেছে দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট তখন সে কি করে সে একটা টিম গঠন করে বেসড অন দ্য বাজেট ঠিক আছে আচ্ছা এই টিমের মধ্যে থাকবে কে কে টিমের মধ্যে থাকে ডেভ যেমন ডেভ
কিউএ, এরা ইনভলভ থাকে এর মধ্যে, হ্যাঁ, প্রজেক্টের মধ্যে। এর সাথে বসে আলাপ করে, আলাপ করে এরা কি করে, আরেকটা টিম আসবে এখানে, বিএ মানে বিজনেস অ্যানালিস্ট টিম, রাইট? সো okay, so PM team put together a team, okay, of BA, Dev, Design, QA. These are the most of the departments in the company. Dev এর মধ্যে dev যদি টেক বলি, আমি dev না বলে টেক বলি, টেকের মধ্যে আছে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারিং, তারপরে database administrator, developers, lot of people, right? So ভাইয়া আরেকটা আছে না যে ডেভঅপস বলে ইদানিং কালে নামটা শুনি আর কি প্রায়, এটা কি আসলে? বলবো এটা DevOps। সো এইভাবে এখানে ওরা এদের সাথে কথা বলে তখন বিয়ে করে কি, আমি অ্যাজাইল যা বলতেছি সব অ্যাজাইল, এখন সব অ্যাজাইল, ঠিক আছে? বিয়ে কি করে, সে জিরা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার যেখানে আমরা প্রজেক্ট ট্র্যাক করি, রিকোয়ারমেন্টস লিখি, বাগ লিখি, অনেক কিছু করি আমরা। জিরা খুব ফেমাস, আমেরিকার প্রায় 90-95% কোম্পানি এখন জিরা ইউজ করে, একদম ডমিনেট করে ফেলছে, অস্ট্রেলিয়ান একটা সফটওয়্যার। মোস্ট অফ দেম, তাই না? মোস্ট অফ দ্য কোম্পানি ইউজ জিরা। এখন বিয়েরা কি করে, বিয়েরা এই সমস্ত রিকোয়ারমেন্টস গুলা অ্যাড করে ইন জিরা অ্যাজ ইউজার স্টোরিজ, ঠিক আছে? একটা ইউজার স্টোরিজের মতো করে, ওকে? একটা ইউজার স্টোরি হচ্ছে যেমন ধরেন user when user types www.abc.com, they land on default page, home page, ঠিক আছে? এটা একটা user story, okay? On home page, user should be able to surf all the content, এটা একটা user story. Another one is one of the contents would be registration link. User should be able to do registration. It's a user story. তারপরে when user clicks on user registration link, we give the option for users to supply certain information and do the registration. It's a user story. এখন এগুলো তো ওয়ান লাইন ইউজার স্টোরি, এগুলো ডিফাইন করতে হয়, তাই না? ডিফাইন না করলে আমি কেমনে বুঝলাম যে কি কি থাকবে ওই পেজের মধ্যে, কেমনে কি করুম? ডেভেলপার করবো, আমি তো বুঝিছি, তুমি ভালো মতো ডিটেলে লেখা আমাদের। তখন তারা কি করে, রাইট? অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া। acceptance criteria, right? Acceptance criteria বলে দেয় যে what is the feature is doing, ঠিক আছে? Each line, ঠিক আছে, for each line of user story, there is a acceptance criteria, okay? এখন
let's say there are, let's go back to slide 8. Project members gathering documentation, setting up test environment. Okay, we will go one at a time. So a acceptance criteria লেখার পর আচ্ছা এখন এই একটা প্রজেক্ট যখন কিক অফ হয় রাইট এই ডিসকাশনের মধ্যে যখন নাকি আমরা ডিসকাস করে পিএম আমাদের সাথে তখন কিছু কিছু জিনিস ফাইনালাইজ করতে হয় নাম্বার 1 timeline and number 2 resources হ্যাঁ টাইমলাইনটাকে সেট আপ করে পিএম তাই না প্রজেক্ট ম্যানেজার রাইতে না টাইমলাইনটা নাকি টিমটা না এই টাইমলাইনটা আসে সাধারণত প্রোডাক্ট ওনারের কাছ থেকে ও বলে দেয় কিছু মাইলস্টোন টাইমলাইন বলে দেয় যে আমি প্রথম রিলিজটা করতে চাই এন্ড অফ জুলাই তারপরে রিলিজটা করতে চাই এন্ড অফ অক্টোবর তারপরে রিলিজটা করতে চাই এন্ড অফ ডিসেম্বর Is it more like sprint, like 2 weeks? It similar to that or different? Like sprint? No, I'm ওখানে আসবো yeah we'll go there কিন্তু টোটাল প্রোডাক্টটার চেহারা দিয়ে দেয় যে আমি 3-4টা রিলিজ চাই 4টা রিলিজের মধ্যে সব কমপ্লিট হতে হবে 4টা প্রজেক্ট ঠিক আছে আচ্ছা ইচ প্রজেক্টের মধ্যে থাকে স্প্রিন্ট রাইট আমরা 3টা স্প্রিন্ট 4টা স্প্রিন্ট করে একটা প্রজেক্ট শেষ করি এক একটা স্প্রিন্ট থাকে 2 উইকস বা 3 উইকস ডিপেন্ডস এই জিনিসটা যখন নাকি লঞ্চ করি আমরা তখনই প্রজেক্টটা কমপ্লিট ওকে সো টাইমলাইন ওয়াইজ সো লেটস সে দ্য টাইমলাইনে আমরা দেখলাম যে ও বলতেছে end of August end of October end of November December end of Feb 2021 okay so these are the timelines that he wants to see that the whole product is done at least initially done okay so because there are 4 timelines we have projects 4টা টাইমলাইন হিট করতে আমরা 4টা প্রজেক্ট তৈরি করব রাইট আচ্ছা each project will have sprints each sprint equals 2 weeks. So ভাই আপনি যে 4টা প্রজেক্ট দিলেন এটা কি based on each month one project that's how it works হ্যাঁ আবার বলেন আপনি যে লিখলেন 4টা projects based on 4 months you put like August October December how did you determine it's 4 projects here এই 4টা টাইমলাইন হিট করব 4টা প্রজেক্ট দিয়ে ওকে এখানে 4টা টাইমলাইন আছে আচ্ছা
দেখতে পাচ্ছেন এখানে 4টা টাইমলাইন দিছি যে? জি জি জি, 4টা টাইমলাইন দিছেন, রাইট? হ্যাঁ, তো each টাইমলাইনে আমরা a set of requirements will be met, ঠিক আছে? বুঝতেছি। এবং আমরা জানি, তো আমরা এই যে এখানে লেখা আছে ইউজার স্টোরিজ, রাইট? জি এই ইউজার স্টোরিজ আমরা দেখব how many user stories we have. Let's say we have 50, তাহলে about 12 করে এক একটার মধ্যে পড়বে। এখন কোন 12 পড়বে, that will be decided by who? the project manager or No, product owner. Project manager হচ্ছে, right, project manager হচ্ছে to coordinate the project, just to make sure that, yeah, product owner makes the all decision. Okay, so get your understanding clear here. Requirements যখন থেকে complete, একটা typical scenario আমি দিছি এখানে, হ্যাঁ, বিভিন্ন কোম্পানিতে আমি কাজ করছি, this is the typical scenario that I've seen. Most of the companies are following this. Requirements যখন done, requirementsটা তখন PM টিমে দেওয়া হয়, এই একটা প্রোডাক্টের জন্য কয়েকটা প্রজেক্ট লাগবে আমাদের। তো প্রজেক্ট ম্যানেজার কি করে তখন, সে তখন এই বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলে, কিউএ, ডেভ, এক্সকিউজ মি, এদের সাথে কথা বলে যে দেখো আমার এই 4টা ডেডলাইন আছে, আমার এই রিকোয়ারমেন্টস আছে, হ্যাঁ, এখন মনে করেন ডেভেলপমেন্ট, রাইট? ডেভেলপমেন্ট তুমি কিরকম বিজি, যে ম্যানেজার আছে সে বলবে বাই এন্ড অফ অগাস্ট আমার টিম খুব বিজি, লেটস টেক আ লুক, আমরা একটু রাফলি দেখি রিকোয়ারমেন্টস গুলা, বলবে যে আমি মনে হয় না 3টে বা 4টা বেশি নিতে পারবো। তো আমার তখন বলে ডিজাইনের জিজ্ঞেস করি, ডিজাইন তুমি কি কমপ্লিট করতে পারবা? কারণ ডিজাইন কমপ্লিট করার পরই ডেভেলপমেন্টে যাব। ডিজাইন বলে যে হ্যাঁ মোটামুটি পারবো, অসুবিধা নাই, আমরা 4টা কমপ্লিট করতে পারবো, আমাদের মোটামুটি ফ্রি আছে। কিউএ তোমাদের কি অবস্থা? আমি হয়তো বলি যে দেখি আমি 4টা ডেভেলপমেন্ট টাইম কত, ডেভেলপার তোমার কত সময় লাগবে এটা করতে? বললো যে আমার এটা করতে আমার প্রায় 1.5-2 সপ্তাহ কোডিং টোটাল আমরা দেখতেছি। তা আমি বলছি ঠিক আছে, আমার 1 সপ্তাহ টেস্টিং দরকার, আমার 2 জন রিসোর্স আছে, উই ক্যান হ্যান্ডেল ইট। তখন ওরা এই টাইমলাইন সেট করে, ঠিক আছে, কবে প্রজেক্টটা কিক অফ শুরু হবে, কোডিং লেখা শুরু হবে, টেস্টিং ডকুমেন্টেশন লেখা শুরু হবে, ডিজাইন লেখা শুরু হবে ইত্যাদি, ঠিক আছে? দিস ইজ বেসড অন দ্য টাইমলাইন। সি দিস টাইমলাইন, এই ডিসিশনটা আসবে বেসড অন দিস টাইমলাইন, এভরিথিং ড্রিভেন বাই দ্য টাইমলাইন। এখন এরপর তারা কি করে, এই যে এই রিকোয়ারমেন্টস গুলো দেখা হয় জিরার মধ্যে, একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা হয়, ওকে, এটা দরকার নাই, জিরার মধ্যে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার পর বিএ ঢুকায় তবে অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া তৈরি করে। অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া থেকে এখানে যায় কোডিং, ডিজাইন, ভাই আমার একটা কোশ্চেন ছিল ভাই এখানে। এক সেকেন্ড, হ্যাঁ,
QA হ্যাঁ বলেন ইউটিউবে যেগুলো যত ভিডিও দেখছি ভাই এরপরে বিয়ের পরে মানে অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়ার পরে তো এটা ডিজাইন আসে তারপর কোডিং এ আসলে এই জায়গায় আমি একটু কনফিউজড একসাথে সব প্যারালাল যায় নট নেসেসারিলি কোনো স্টেপ আছে তো there are two kind of designs একটা হচ্ছে লজিক্যাল ডিজাইন আর একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ডিজাইন রাইট Yeah. আপনি যদি বলেন যে লজিক্যাল ডিজাইন রাইট লজিক্যাল ডিজাইন মানে এই কোডিং এর আগে তারা একটা ডিজাইন করে যে ডেটাবেস ডিজাইন করে এই সে একদম বাকরম তো আমরা সাধারণত এটা প্যারালাল করি ঠিক আছে ডিজাইন ডিফারেন্ট এই কোডিং এর মধ্যে আমি ওই লজিক্যাল ডিজাইনটা ধরে রাখি আর এই ডিজাইন হচ্ছে ওই হাউ দ্য পেজ উইল লুক লাইক ঠিক আছে যেমন পেজটার আপনি যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে গেলে যে পেজটা লুক লাইক হয় ওই ডিজাইন করে ডিজাইন টিম ঠিক আছে ওরা HTML কোডার ওরা ওই যে কন্টেন্ট গুলা বানায় যেমন ইমেজ বানায় ভিডিও বানায় এই সেই একদম এরকম ঠিক আছে আমরা ডিজাইন টিম বলি অথবা ক্রিয়েটিভ টিম বলি these days they're all parallel আপনি যদি স্প্রিন্টের মধ্যে দেন আপনার কোনো স্টেপ নাই all at the same time ঠিক আছে ওকে তারপর হচ্ছে ওকে এখন ডেভেলপাররা শুরু করে দেয় কোডিং ডিজাইন শুরু করে দেয় ডিজাইনিং কিউএ কি শুরু করে কিউএ শুরু করে writing test cases or documentation writing right and documentation writing এর মধ্যে কি কি পড়ে এটা এখন আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট রাইট এটার মধ্যে পড়বে test plan test cases Just strategy. test scripts okay photo okay so QA এর কাজ শুরু হয়ে যায় QA documentation writing শুরু করে starting with test plan test cases test steps বা scripts okay এখন এই সব কিছু আপনার জানার দরকার এই জন্য যে ওরা জানতে চাবে how the whole flow works এবং you need to know how the other departments are working where you coordinate with other departments where things are integrated with you okay এটা একটু ভালো মতো দেখতে থাকেন we take 5-7 minutes break and then we'll start again all right let me pause the recording okay so let's start আরফিন সাহেব আপনি আমার এক্সপ্লেইন করেন yes sir how the whole thing works okay the thing is like first of all the product owner he has to get all the requirements and then he will the product owner will give all those requirements to the BA business analyst and then he will assign it to the project management team and after that the project management team will put
put the team together, all the team that he has. Then he will come up with a timeline, and from the timeline that goes to the sprint, like how many weeks or um, how many weeks or months they need in order to finish the work itself, and then that goes to the 4 projects. I didn't understand that 4 projects thing, and after that it will go to the each project will have sprints. Okay, and each sprints based on 2 weeks. Okay. What you didn't understand? After end of August, end of October, that straight goes to the 4 projects. Oh, that's 4 projects, right? Right. So each Okay. timeline equals 1 project. 1 project. I got you now. Sure. After each project, we deploy to production. Production, right? So there will be 4 production deployment, right? 4 projects. Okay. 4 projects. Okay, 4 production deployment. And then from the team together, when he accumulate them, it goes to the BA, and BA from BA to it goes to the tech. Tech means especially the designing. No, BA does what? BA does all the requirements thing, like he writes all user stories. Right. He writes all the user stories. He analyzes all those requirements. He does the feedback, verification, and No, then from him. No. From user stories, he writes all the acceptance criteria, right? Acceptance criteria. Okay. Okay. Acceptance criteria. From there, it goes for coding and designing. It goes parallel. The reason why it's called agile, because it's like continuous integration. Like whatever the developer writes the code, that gets tested each and every time. No, continuous integration is a different thing. Okay. Oh, that's a different thing. From, Okay. yeah. So coding So and designing, in a sense, it goes to the parallel over here, like for every sprint. Also QA. Also QA. Also QA. So Okay. Yeah. So let me put and then by the time QA they get ready with their documentation writing thing, and then that goes to the test plan. That consists of test plan, test cases, and test steps scripts. ভাই একটা কোশ্চেন ছিল অ্যালাইন না করলে আপনাদের কনফিউশন ও আচ্ছা বুঝতে একটু হ্যাঁ বলো ব্যাপারটা হচ্ছে ভাই বিএ যে ইউজার স্টোরিজ লিখে টেস্ট যে lead বা QA lead, he can also write the user story, right? Or acceptance criteria? No. Okay. Only BA. Only BA. Okay. QA lead এটা তার টিমরে অর্গানাইজ করবে to write test plan, test cases and scripts. Okay. He doesn't have any authority to write all these user stories. User stories will be written by BA. Right. Okay. Look at the arrow mark here. Right. So BA will write all the user stories and then acceptance criteria. Acceptance criteria. And from acceptance criteria, it will go, right?
then it goes to for coding, design, and QA. Okay. তাহলে আমরা জানতে চাই না ডেভেলপাররা কি করে বা কোডিং করবে ডিজাইন করবে রাইট কিন্তু কিউএ কি করবে দ্যাটস আওয়ার কনসার্ন উইল স্টার্ট রাইটিং documentation. Major documentations are this: test plan, test cases, and test scripts. Okay. এবার আমি আমার চাপ আপনাদের জানতে চাই this flow. ভাই আপনি ব্রেকিং আপ ভাই আপনি অডিও করবেন বুঝলাম না কিসে আপনি ব্রেক এখন ঠিক আছে ভাই একটু আগে ব্রেকিং আপ ছিলেন ও ব্রেকিং আপ ছিলাম আচ্ছা আমি বলেন হ্যাঁ ভাই কি কোশ্চেনটা ছিল আপনি বলেন ভাই explain this diagram. What happens when the requirements phase? So this is requirements phase, right? What happens after that? Yeah. Okay, so basically, after requirements, the product owner assigns to the project team members. The project team members will put together a team, and then from there we will get a timeline. Timeline could have like 4 months, like example, like August till February. On that, we will have four projects, and those 4 projects will have a sprint. And sprint can consist of 2 weeks. It could be 2 to 3 weeks, but it depends on that project. After that, the PM team will be assigning the business analyst. From there on, they're gonna write all the user stories. They can use Jira or any other, but mostly done by Jira. I mean, whatever they choose this system. From there, they will be writing the acceptance criteria. From there, it goes like then it will be working simultaneously like coding, designing, and QA. They can work all together in their own positions. From there, the QA team will be starting writing the documentation, which is the most important for us as the QA. We will be writing the test plan, test cases, and test step scripts based on our criteria, what our requirements are. Right. Very good. Russell Shaib. Yeah. Explain, please. Now, product owner assigned to project management team. Project management team put together a team. They have a timelines. They have a resource. This timeline have a like 4 month for 4 project. Each project will have a sprint. Each sprint has a 2 week. So PM team put together a team like as BA, Tech, Design, QA. Business analyst will write user story in Jira. They have acceptance criteria. Then it goes to developer, design, QA. We are QA team members, so QA has documentation writing, test plan, test case, test script, or steps. Okay. Very good. So you can always tell them that based on my current working environment, this is the scenario that we are working on, right? Other scenarios could be similar, very, very similar. Okay, but it varies a little bit, right or left. Okay, but this is one of the scenarios that you are working on right now. Okay. So I want you to understand how the flow works. Flow is the main thing here. How the workflow works in a software development company. Now, do you have a question about the flow? আমার একটা কোশ্চেন আছে ভাই প্রোডাক্ট ম্যানেজার আর প্রোডাক্ট project manager, this is 2 different things, yeah? Yeah, product manager or project manager, 2 different things, correct. So this product owner and product manager not same, yeah? Product owner, sometimes product manager, but product manager and project manager, they are different. Yeah. Okay.
Okay, makes more sense now? Now, So Naeem bhai, so project manager will also gonna assign a lead, right? And they're gonna be working under, there will be one lead in after project manager, right? Am I right? say it again, please. Project manager কি একজনকে assign করবেন as a lead হিসাবে? এখানে নাকি project manager, like, you know, like a lead team member or someone like who will be leading this project? Or it's gonna be the same thing as a lead or project manager? The project manager will be the leader of the project, Yeah, that's I want to be clear. Okay, but each department has their own lead. got it. For example, QA lead, dev lead, right? Okay, so I have all these slides that we went through. I'll send you everything, and you can go over them. Why two users? Okay, so next on our slide is so next we have setting up test environment, setting test beds, preparing writing documentation, getting up to the speed, right? It's all about that what we just talked about. But one thing that I need to touch is the environment, QA environment that I think we discussed that before, right? So this is the QA environment, right? So QA environment, staging, UAT. QA owns all of them most of the time. Okay, so in terms of if you look at our PowerPoint presentation, it says setting up test environment. That is done by who? Let's do that. Environment setup. Okay, so dev, QA, staging, UAT, production. So this is a standard company who are like who build enterprise level applications. They have these environments. Okay, so
Okay, so the environment, the environment um, DevOps team. DevOps team, they build the environment, okay? And let me go down more here. আমি যদি explain করতে চাই, এটা আমি একটু as for my knowledge, dev environment is in this when developer check their codes in the environment. That's dev environment, তাই না? এক সেকেন্ড আমি আপনাকে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। Okay. So so these environments are nothing but the servers. 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 Okay. And so how do we access this server? That's the question. We set up an internal domain that's called dev.google.com, right? For example, you are working for Google, right? Yep. It's the company who you are working for. It's keyway.google.com. This one. Stage dot whatever name you prefer .com. uat.google.com. And what should be this one? Production.google.com. I'm sorry? Production.google.com. No, production is always www.google.com. Production means it's ready to go. It's a real environment, right? Open for public. Real, you know? right. That's the real environment where everybody goes for For customers. public. Yeah. Okay. All right. So what they do is, so here is our, let me take this one. This is called a repo, Git server. So repo is where the codes are being checked in. Stored. Okay. Code. So when developers write the code, they commit the code in repo, which is a Git server. অনেকে বলে GitHub, অনেকে বলে Git, right? It's just all same. So what happens is, let me see if I can see. ভাইয়া আমাদেরকে কি গিটটা দেখানো হবে? কোনটা? GitHub. GitHub আপনি যেতে পারেন. Go open an account, free. github.com. আর কমান্ড কি লাগবে না লাগবে এটা একটু কোনো কমান্ড নাই, এগুলো দেখা দেবো যে চেক ইন করতে হইব, চেক আউট, সিম্পল, ভেরি সিম্পল। ওকে।
ওকে, এরা হচ্ছে ডেভেলপার। হ্যাঁ, একটা নিচে নামাই এদের। এরা হচ্ছে ডেভেলপার, এরা কোড লেখে। কোড লিখে এরা কি করে, এরা করে কি, এখানে এদের ব্রাঞ্চ আছে, এটা হচ্ছে এদের লোকাল মেশিন, রাইট? এরা লোকাল মেশিনে লেখে। আমি যেন একটা কম্পিউটারের চাচ্ছিলাম, খুঁজতেছিলাম। You mean কি বিল্ড বলা যায়? হ্যাঁ, এটা কি মিন করছেন বিল্ড করে যারা বিল্ড? এক সেকেন্ড। ওকে, সো ডেভেলপাররা এখানে তাদের লোকাল মেশিন, এই যে ল্যাপটপ, মনে করেন আমি ল্যাপটপে কাজ করতেছি, রাইট? আমি এখানে ল্যাপটপে আমি কোড লিখি, লিখে আমি এই গিটের মধ্যে এই গিটটার মধ্যে আমার এরা কিভাবে করে, এটা হচ্ছে ছোট পাইতেছি না। ও সর্বনাশ, এগুলো নিয়ে শুরু করতে হবে আমার।
ওকে আমি এটা এখানে ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে ওকে আচ্ছা এই গিট রিপোর মধ্যে হ্যাঁ এরা লোকাল কম্পিউটারে প্রথমে ডেভেলপ করে এরা এদের প্রত্যেকের ব্রাঞ্চ আছে C1 আমি 1 দিছি ব্রাঞ্চ 1 ব্রাঞ্চ 2 ব্রাঞ্চ 3 ঠিক আছে তাহলে এর হলো ব্রাঞ্চ 1 এর হলো ব্রাঞ্চ 2 এর হলো ব্রাঞ্চ 3 এরা কমিট করে কোড কমিট করে মানে কোড গুলারে পাঠায় এ পাঠাবে 1 এ পাঠাবে 2 তে এ পাঠাবে 3 তে এখন যে লিড ডেভেলপার আছে সে সব নিয়া এটা হচ্ছে মাস্টার ব্রাঞ্চ ওকে এই মাস্টার ব্রাঞ্চে মার্জ করে কোড এই সব কিছু ইটস অল হ্যাপেনিং ইনসাইড দিস গিট সার্ভার ওকে বুঝতে পারেন কিনা জানি না Clear, clear. ওকে তাহলে এই ডেভেলপাররা কি করে প্রথমে আমি জাস্ট আপনাদের পুরো টোটাল পিকচারটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি কিভাবে আসলে কাজ হইতেছে হ্যাঁ এই ডেভেলপাররা কি করে তারা নিজস্ব মেশিনে প্রথমে কোড লেখে এটা তাদের প্রত্যেকের মেশিনের মধ্যে পুরো এনভায়রনমেন্ট সেট আপ করা থাকে রাইট ওকে তার পিস টুক সে লেখে সে দেখে যে হ্যাঁ মোটামুটি আমার পিস কাজ করতেছে তারা ইউনিট টেস্টিং করে এই ব্রাঞ্চে তাদের ব্রাঞ্চে সে কমিট করে এই ব্রাঞ্চগুলো সব এর ভিতরে আছে এগুলোর ভিতরে ঠিক আছে এই গিট রিপোর ভিতরে বা গিট সার্ভারের ভিতর তার প্রত্যেকে যে তাদের ব্রাঞ্চ আছে তারা করে কি এই কমিট করে তাদের ওন ব্রাঞ্চে আপনারা যে অটোমেশন শিখছেন আপনারা গিট সার্ভার দেখেন নাই কেমনে কোড রাখতে হয় কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন কেমনে হয় জানেন না দেখেন নাই হ্যাঁ ইউটিউব থেকে দেখে যতটুকু শিখছি আর কি না ভাই আমি জানি না I have no idea on this. এমনি আইডিয়া আছে কারণ গিটটা আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করা উচিত ছিল যদি আপনারা কোড নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন রাইট কোড আপনি নিজের মেশিনে রাখতে পারবেন না ইউ হ্যাভ টু সেভ দ্য কোড ইন সেফ প্লেস অ্যান্ড সেফ প্লেস হচ্ছে রেপোজিটরি এবং এর জন্য কিছু সফটওয়্যার আছে যেমন GitHub আছে মাইক্রোসফটের আছে সোর্স সেভ রাইট এর আগে ইউজ করতে অনেকে SVN ঠিক আছে এগুলোর মধ্যে কোড রাখতে হবে নিয়ম because companies own the code you just cannot leave it in your machine তাহলে you are stealing their code okay এখন কোডটা যখন দেখি এখানে ওরা কমিট করলো ডেভেলপাররা তখন লিড ডেভেলপার এসে কি করে এই তিন লেয়ারে নিয়ে মার্চ করে মাস্টার ব্রাঞ্চের সাথে মার্চ করে দেয় এই তিন লেয়ার কোড নিয়ে মাস্টার ব্রাঞ্চে যদি কোনো কোড থাকে তাহলে মার্চ করে অথবা এই তিন লেয়ারে নিয়ে মাস্টার ব্রাঞ্চে নিয়ে দিয়ে দেয় যেটা ফ্রেশ হয় নতুন ঠিক আছে তাহলে সব কোডগুলো এখানে আছে এখন মাস্টার ব্রাঞ্চে রাইট এখান থেকে এই DevOps কি করে DevOps প্রথমে এই এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে মানে সার্ভার বানায় if you go to AWS you can create a server on their cloud ঠিক আছে it's 1 2 3 ব্যাপার আপনি কনফিগারেশন দিয়ে বলবেন create a server that's it সার্ভার ক্রিয়েট করে দেব
বিভিন্ন লেভেল আছে, কোন লেভেল নিতে চান, পাওয়ার কিরকম নিতে চান, অনেক কিছু আছে, ঠিক আছে। সো এখানে যখন দিকে কোডটা থাকে, ঠিক আছে, তখন এরা কি করে, এই ডেভঅপস টিম, এই ডেভঅপস টিম করে এরা they create they take this code, okay, and push it to dev server, ঠিক আছে, deploy, we call that a deployment, আমি লেখা করতেছি, deployed. ওকে, সো ডেভঅপস টিম কি করে, এখান থেকে কোড নিয়ে তারা একটা বিল বানায়, এখানে বিল বানানোর জন্য একটা সফটওয়্যার ইউজ করে, ঠিক আছে, অনেকে ইউজ করে জেনকিন্স, অনেকে ইউজ করে বিল সার্ভার, হোয়াটএভার দেয়ার নেম ইজ, ঠিক আছে, এটা তাদের একটা বিল সার্ভার আছে, তাহলে এখানে আমি একটা বিল সার্ভার বানাই দিই। ওকে, এই বিল সার্ভার বিল ক্রিয়েট করে, ওকে, ওকে, এবার দেখেন পুরো সিনারিওটা, পিকচারটা আপনাদের চোখে হয় কিনা। ওরা প্রথমে এই বিলটা প্রথমে ডেভে মারে, কেন মারে, ডেভেলপাররা তিনজনে আলাদা আলাদা কোড লেখছে, রাইট, জাস্ট লুক এট দ্য লজিক, এই তিনজনের কোড, এরা জানে যে আমার এর সাথে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, এরা কথাবার্তা কয়ে নিয়ে এরা ওইভাবেই কোড লেখে, কিন্তু তারা কিন্তু এই সব কোড একসাথে টেস্ট করে নাই। যখন কি বিল ক্রিয়েট হইলো, এখানে আসলো, তখন এরা করে কি, এটা চেক করে, টেস্ট করে, বলে সেকেন্ড, মানে ইউনিট টেস্টিং টাইপের, রিয়েল ইউনিট টেস্টিং করে ওরা, একটা করে ইনিশিয়ালি ওদের মেশিনে, আরেকটা করে যখন নাকি ওরা কোড মার্চ করে একটা বিল তৈরি করে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা যদি মোটামুটি ওরা দেখে যে, ডেভেলপাররা যদি দেখে যে হ্যাঁ সব ঠিক আছে, ঠিক আছে, সেম বিল্ড, ওকে, উইল বি গোয়িং টু কিউএ। যখন কিউএ বলে যে হ্যাঁ আমাদের বিল টেস্ট করছি, উই আর ফাইন, সেম বিল গোজ টু স্টেজিং। স্টেজিং যদি বলে যে হ্যাঁ এভরিথিং ইজ ফাইন, তাহলে সেম গোজ টু ইউএটি, এবং এই সেম ইউটি বিলটাই চলে যায় প্রোডাকশনে, ঠিক আছে। Look at this scenario. That's how exactly things are working. এবার বলেন যে what you did not understand.
ভাইয়া একটা কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ। এই যে মাস্টার ব্রাঞ্চ থেকে ডেভঅপস টিমের এখানে এলিমেন্টস গুলো বা ওদের কোড গুলো যে পুশ করে, ডেভঅপস টিম কিভাবে ক্লাউডে আবার স্পেস ক্রিয়েট করে ওদের জন্য, যে ধরেন Everything is happening in the cloud. Everything happening in the cloud. পুরো টোটাল জিনিসটাই একদম পুরা এই ডেভেলপাররা ওই লোকাল কোডে লেখা বাদে এভরিথিং ইজ ইন দ্য ক্লাউড। এখন সবকিছু ক্লাউডেই হয়। কারা কারা ক্লাউড বানাইছে নাম যেটা নাম বলেন তো? AWS, Microsoft Azure, then IBM, Bluemix. Right. Good. So আগে আমরা কি করতাম? আগে আমরা ওই র্যাক স্পেস ভাড়া নিতাম। আগে ওই কোম্পানিগুলা ওদের একটা বিরাট রুম থাকতো, মানে সার্ভারের রুম, হ্যাঁ, যারা সার্ভার ভাড়া দিত, আমরা ওখানে যাইতাম, গিয়ে ওদের ওখানে আমাদের স্পেস দিত, এখানে তুমি তোমার সার্ভার নিয়ে ঢোকাও। আমরা যদি দেই তাহলে তোমার পয়সা বেশি, আর তুমি যদি আনো তাহলে খালি মেইনটেনেন্স ফি। আমরা সার্ভার সব কনফিগারেশন করে টেস্ট মেস্ট করে সার্ভার নিয়ে ওখানে ঢোকাই দিতাম ওই র্যাকের মধ্যে, র্যাক, ঠিক আছে? আগে ওয়ার্ড টার্ম ইউজ করতাম আমরা, র্যাক স্পেস এই সেরকম। প্রবলেম হচ্ছে বা ডিফারেন্স বিটুইন ক্লাউড আর আগেকার ট্র্যাডিশনাল সার্ভার এনভায়রনমেন্ট উড বি, ক্লাউড হচ্ছে ক্যান বি, মানে ধরেন ওই যে আমরা যে রেন করতাম আগে, কোনো কারণে যদি ওখানে একটা বোমা পড়ে শেষ, তাই না? বা কোনো কারণে যদি আগুন লেগে যায়, পুরো আগুন, বিল্ডিং আগুন ধরে যায়, সমস্ত শেষ, আপনি কোড মোড সব শেষ, সব ওয়েবসাইট ডাউন। ক্লাউডের ডিফারেন্সটা হচ্ছে আপনি যখন দেখি ক্লাউডের সুবিধা হচ্ছে, আপনি যখন দেখি যেই মাত্রই আপনার এই কোডটা পুশ করলেন, কমিট করলেন, ঠিক আছে, কমিট মানে মানে বিল তৈরি করলেন, ঠিক আছে, আপনি স্টিল ইয়েটা আছেন, ক্লাউডে আছেন, আপনি বিল তৈরি করে যখন নাকি আপনার সার্ভারে পুশ করলেন, এটা ক্যাসকেডিং এফেক্ট আছে। ক্যাসকেডিং এফেক্ট মানে এটা সাথে সাথে কপি করে এই শিকাগো ক্লাউডে, শিকাগো ক্লাউড থেকে কপি সাথে সাথে কপি হয়ে গেল লস অ্যাঞ্জেলেস ক্লাউডে, লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে চলে গেল এশিয়া, আবার এখান থেকে চলে আসলো ডালাস, ডালাস থেকে চলে গেল ইউরোপ। ওকে, উইদিন ফিউ মিনিটস
your code is all the hubs, ঠিক আছে? তো যার ফলে এখন আপনি যদি নিউ ইয়র্ক, ফর গডস সেক, নিউ ইয়র্ক যদি আপনি কোনো কারণে নিউ ইয়র্ক কোনো কারণে যদি ব্লো হয়ে যায়, আপনার স্টিল শিকাগো আছে, ঠিক আছে? আপনি ইউজার, আপনি যদি নিউ ইয়র্ক থেকে হিট করেন নিউ ইয়র্কের সার্ভারে, আপনি ইউ সি দ্যাট পেজ ক্যানট বি ডিসপ্লেড। আপনি যদি নিউ ইয়র্কে হিট করেন যখন নাকি নিউ ইয়র্ক ডাউন, তখন দেখা যাব যে নিউ ইয়র্ক ইজ ডাউন এবং পেজ ক্যানট বি ডিসপ্লেড। কিন্তু ক্লাউডের সুবিধা হচ্ছে আপনি যখন নাকি রাউটার থ্রু, আপনি তো সাধারণত রাউটারের ভিতরে যান, তাই না? একটা রাউটারের থ্রুতে আপনার রিকোয়েস্টে যায়, এর আগে যে আমরা আলাপ করছি, রাইট? এই রাউটার, তখন রাউটার দেখে যে এ বন্ধ আছে, তখন রাউটার কি করে, দেখি তো কে ওপেন আছে, ওকে আমি লস অ্যাঞ্জেলেসে পাঠাই দিলাম। আপনার সাইট কখনই ডাউন না, ওকে? কারণ এরা বিভিন্ন হাব আছে। আগেকার দিনের মতো একটা হাব না, একটা বিল্ডিং এর মধ্যে যে সার্ভার রাখলাম তা না, এটা হচ্ছে ওদের সমস্ত জায়গায় সার্ভার আছে। আপনি যখন দেখি এখানে কোড পুশ করলেন, এটা কপি হয়ে যায় সমস্ত হাবে গিয়ে। এটা বন্ধ হয়ে গেলে ওরা এখানে নিয়ে যাব, এটা বন্ধ থাকলে এখানে নিয়ে যাব, এখানে বন্ধ থাকলে এখানে নিয়ে যাব। Adamant storage like a backup, like if New York goes down, Right, it goes clustered, to right, clustered environment, correct. continuation, like Chicago, Los Angeles continues. If Chicago goes down, it will go to Los Angeles, but it will never. Right. Your site never goes down. Okay. তো ক্লাউডের মজাটাই এখানে। আরো কিছু মজা, অনেক মজা আছে, কিন্তু এর একটা হলো মেজর মজা, ইউর সাইট নেভার গোজ ডাউন, ঠিক আছে? অনেক সময় আছে না, হিট বেশি হয়, হ্যাঁ, হিট বেশি হলে আপনার সাইট দেখবেন যে সাইট ডাউন হয়ে যায়, যে নাম জানি কি, ফেডারেল গভর্নমেন্টের যে ওয়েবসাইট গুলো ছিল, ফেডারেল গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটে সাইট কেন ডাউন হয়ে গেছিল? কারণ এই মানে যখন নাকি আপনি এই সার্ভার গুলা এখানে কনফিগার করবেন, সার্ভারের মধ্যে বলে দেন যে আপনি একটা, ওই যে বললাম না বিভিন্ন লেভেল আছে, যখন নাকি আপনি সার্ভার ক্রিয়েট করেন, আপনি বলে দিতে পারেন যে আমার ম্যাক্সিমাম ইউজার আসবে 50,000 কনকারেন্ট ইউজার, ঠিক আছে? মানে কি একসাথে 50,000 দিয়েছে, ম্যাক্স 50,000, ঠিক আছে? তো ক্লাউডের সুবিধা হচ্ছে, ক্লাউড বলতেছে যে তোমার যদি 10,000 হয়, তোমার রেট হচ্ছে পার মান্থ $50, যে 20,000 হয় তাহলে 60,000, 30,000 হলে 70,000, এভাবে বাড়ে আস্তে আস্তে, রাইট? এখন ফেডারেল গভর্নমেন্ট মনে করছে যে তাদের 50,000 কনকারেন্ট ইউজারের বেশি হবে না, ওইভাবে তারা দিয়ে রাখছিল, কিন্তু আইসে 50 লাখ, যার ফলে এরা মানে রিকোয়েস্ট মুভ করার এত সময়ও পায় নাই, তার মধ্যে পেজ রেসপন্ড করে ফেলছে। কারণ সার্ভার তো ওপেন আছে, সার্ভার তো ফাইন, সার্ভার তো ডাউন না, রাইট? তো ওরা রিকোয়েস্টের এনে পাঠাই দিচ্ছে শিকাগোতে, মনে করেন আমি শিকাগো থেকে হিট করতেছি, শিকাগোর সার্ভারে পাঠাইছে, নিয়ারেস্টের মধ্যে পাঠাই দেয় ওরা সাধারণত। এখন সার্ভার করতেছে আমি পারতেছি না, ও পারতেছি না, আইতেছে পারতেছি না, এই এক সময় কিনা মরে যাবো, বাস 50,000 ক্রস করছে, 50,001 হয়েছে, পরে ওই 50,001 নম্বর যে ইউজারটা সে ঢুকতে পারেনি, ক্র্যাশ তার কাছে,
তারপরে যে ঢুকছে ক্র্যাশ, তারপরে যে ঢুকছে ক্র্যাশ, তারপরে যে ঢুকছে ক্র্যাশ। ওকে, কিন্তু সার্ভার ইজ রানিং, কিন্তু বিকজ আপনি এনাফ স্পেস দেন নাই নাম্বার অফ কনকারেন্ট ইউজারের জন্য, যার ফলে ইউজারগুলো ঢুকতে পারে নাই। ক্যাপাসিটি ওভার হয়ে গেছে, দ্যাট মিন্স নো মোর স্পেস। রাইট, এক্স্যাক্টলি। আমি তোমার 50,000 বেশি ঢুকতে দেওয়ার কথা না, আমি ঢুকতে দেবো না, কারণ আমার বলে দিছে কনফিগারেশন যে I will accept up to 50,000 concurrent users. অলরেডি 50,000 লোক সার্ভারের মধ্যে হুড়মুড়ি খাইতেছে, আমি আর 50,000 এক নম্বর ইউজারে ঢুকতে দেবো না, ঠিক আছে? কিন্তু ক্লাউড ইজ বিউটিফুল, হ্যাজ লট অফ অপশনস, এটা পয়সা সেভ করা নেই। আগে যেমন আমরা সার্ভার ভাড়া নিতাম, আমরা আমাদের শুধু কত কনকারেন্ট ইউজার নিতে চাও তোমরা, আমরা বললাম যে হ্যাঁ কত করে ভাই, আমরা তো জানি না। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ভাই 1 লাখ দাও। 1 লাখের দাম কত? পার মান্থ $50,000, হ্যাঁ, রেন্টাল ফি। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফি দিতেছি 30-40,000, কিন্তু আমরা কিন্তু 1 লাখের ফি দিতেছি। ক্লাউড ইজ ডিফারেন্ট। ক্লাউড সেজ যে তুমি আমার বলে দাও যে আপ টু কত পর্যন্ত, তোমার যতটুকু হইব আমি অতটুকু তোমার বিল করবো। নাইস, রাইট? Oh, it saves money and time. Yes, yes. এই জন্য সবাই অন ক্লাউড, আর নর্মাল ট্র্যাডিশনাল হোস্টিং আর নাই এখন। ওকে, গোয়িং ব্যাক টু আওয়ার, এটা হচ্ছে কোড রিপো অ্যান্ড ডেপ্লয়মেন্ট। ওকে, আর এটা হচ্ছে ক্লাউড পুরোপুরি আমি দিইনি, আমি জাস্ট একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি এখানে। ক্লাউড ইজ হিউজ, ঠিক আছে? এটার মধ্যে ছিল এটা হচ্ছে ওয়ার্কফ্লো। ওকে, এটার নাম রাউটার, এটা আমার অফিসের, এটা আমি ডিলিট করে দিই এখান থেকে। এটা আমার অফিসের, ডিলিট করে দিই। ওকে, এক সেকেন্ড। পেজ 2, এটা হচ্ছে পেজ 3, পেজ 3 হচ্ছে পেজ 4, হচ্ছে পেজ 2। ওকে, এনভায়রনমেন্টস, এটা হচ্ছে ওয়ার্কফ্লো, এটা হচ্ছে কোড রিপো অ্যান্ড ডেপ্লয়মেন্ট, এটা হচ্ছে ক্লাউড টেকনোলজি। ওকে, সো আমি একটু রিক্যাপ করতে চাই এখানে। তাহলে how this whole system works in terms of action, আমি ফোনটা চেঞ্জ করে আমাদের ব্যাটারি গেছে, এক সেকেন্ড।
Okay. Let's recap a little bit here. Starting with Ahmed Chaib. Ahmed Chaib Bolen, what is on this code repo and deployment flow? Okay, code repo and deployment flow. Basically, first there's developers who's working on codes, which is a branch committed. So it's like they're separate, like B1, B2, B3, but they do talks in between about that. না না আপনি B1 B2 B3 এটা মেনশন করা দরকার নাই এটা আমি জাস্ট আপনাদের বোঝানোর জন্য বলছি আর কি আচ্ছা তার মানে মানে বেসিক জিনিস বলেন যে ডেভেলপাররা তাদের নিজস্ব মেশিনে they write their code in their own machine the branch right on machine then they commit the code into their own branch in the Git repo and the Git repo right. Okay, so the lead developer then, if there are 5-6 developers, they have 5 different branches, the lead developer then takes the code, merge with the master branch. Okay. Then from master branch, DevOps teams come in, pick up the code, puts into the build server, and creates a build. If the build is failed, then of course developer needs to look into it that why build was failed. If the build is fine, then they push first into the dev environment. The dev environment, developers take a quick look, do their own unit testing. Once that's fine, then the DevOps team move that code or push that build, the same build, into QA server. QA certifies, they say fine, then it goes to staging. Staging, that is fine, then it goes to EAT, then eventually it deploys to production, right? But what if QA finds bugs in QA server, which is the most likely scenario? You'll find tons of bugs, right? Then what do? You report the bug, then they fix the bug, they commit the code back into the branch gets merged into the master branch, then DevOps creates a new build, and then they push it to, again, dev, then QA now verifies, everything is fine, they certifies the build, right? And then it goes to staging, then UAT, then production. Okay. They will continue to work till if the defect doesn't. What if the release date is soon and they cannot fix the defect? Then they would bypass it, right? Yeah, if the priority of the bug. So these are some of the process we create. So let's assume that we are running out of time, right? Then we have a policy that if we find bugs, those are not blockers. Blockers means that something that's totally blowing up or huge problem. If we don't find any blockers, if we find medium issue, major issue, high issue, trivia issue, they will remain in the build and go to production. Next sprint, we'll fix them. Okay. Like the next version, okay. All right. So next, who was this? Ahmed? Yes, because Arifin and Ahmed, their voices are the same. Okay. So Arifin Shaikh, you go ahead next. All right. The first thing, the development team, what they would do, they will start doing the code and they will push them once they are done to the, they will commit their code to the branch, different branches that they are assigned to. And then from those branches, it will would be going to the lead developer branch, or he will merge. No. Lead developer will take their code and merge it with the master branch. Master branch, okay.
Merge Correct. merge the code with master branch. Master branch. And from You have there, to get clear. Understanding clear here. Okay. so, okay. Wait. And from there, the DevOps team will take their codes, take their builds, and will check. No, hold on. So from master branch সব কোড আছে ঠিক আছে everything a master branch থেকে master branch হচ্ছে হলো main repository মানে main branch যেখানে সব কোড এসে মার্জ হইছে তার মানে সব কোড এখানে আছে রাইট এখান থেকে DevOps টিম কি করে কোড গুলা নেয় নিয়ে ও একটা বিল্ড সার্ভার আছে বিল্ড সার্ভারের মধ্যে নিয়ে বিল তৈরি করা আচ্ছা বিল কিভাবে তৈরি হয় একটা বিল্ড সার্ভারের মধ্যে যেমন মনে করেন আপনি একটা ইমেল ফাংশন লেখা আছে ইমেল ফাংশনটার মধ্যে লেখা আছে যে আমি কম্পোনেন্ট একটা কল করলাম দিস ইমেল একটা কম্পোনেন্ট সাধারণত আমরা কিনে আনি অথবা অনেক সময় ডিফল্ট থাকে ইয়ের মধ্যে সার্ভারের মধ্যে উইন্ডোজ সার্ভার সাধারণ কিছু আসে লিনাক্সের সাধারণ কিছু আসে এই জিনিসগুলা everything any dependencies anything that we have will be connected API আছে right তারপরে কোনো services আছে right everything will be connected and get that code everything and create one piece ঠিক আছে এই one piece যখন ক্রিয়েট করব তখনই এটা একটা বিল্ড হবে they are connected কোডের সাথে সার্ভিসের সাথে ডেটাবেস সাথে ব্যাকআপ এভরিথিং ইজ কানেক্টেড তারা এভরিথিং একসাথে বান্ধে বিল মানে কি বিল হলো সমস্ত কিছু যে সমস্ত জিনিসপত্র ডিপেন্ডেন্সি আছে এই আছে কমিউনিকেশন আছে ইন্টিগ্রেশন সব একসাথে বাইন্ধে একটা ওয়ান পিস তৈরি করে দ্যাটস উই কল বিল্ড ঠিক আছে তখন যখন এটা হয়ে যায় তখন ওরা কি করে এই সার্ভারে পুশ করে if the build is stable enough then they will send it to the server না বিল যখন ক্রিয়েট হয় তখন বিল আইদার ফেল হবে অথবা বিল পাস বিল স্টেবল না আনস্টেবল এটা আমরা দেখব পরে either bill will be created or bill will be failed okay so যদি ফেল না হয় তখন এরা কি করে প্রথমে পুশ করে dev server go ahead whatever the results is and after that they will send it to the server the first server will catch it it's dev servers they will check they will do the unit testing and then if they see the unit testing is done everything is perfect then they will send it to the QA department the QA team and then QA server sorry QA server they will send it to and then QA server will check send it to না বলে deploy আমরা word use করি deploy to QA that would be deployed to the QA and then QA will start doing their checking like the testing and all and then from there if they don't find any bugs or any defects and that will straight go to that will be deployed on the staging server and then from the staging server that will be deployed to the UAT server and then from there finally it goes for the production for the client to use it in the market correct yes okay Russell Shahab in English ekdom beginning developer team when they write down the code his own machine they have to commit the master branch in master branch no Ahmed Shahab developer কোথায় commit করে code developers commit code first they commit on their own server own branch not server don't mix it up own branch okay own branch okay Russell Shahab go ahead own branch developer lead they collect the code from dev branch developer own branch and he collect all code and he push to build server
No, 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 no. He just marched the code into the master branch. ঠিক আছে? লিড ডেভেলপার কি করে? লিড ডেভেলপার বা ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার কি করে? He or she takes all the branches code and merge with the master branch. Master. master ঠিক branch. আছে? মাস্টার ব্রাঞ্চের সাথে কোড মার্চ করে। কোথায় করে এগুলো সব কোথায় হইতেছে কোন জায়গায়? Repository. Git server. Git server. Git server, right? Inside the Git server, Git repo, right? Exactly. Okay, go ahead. রাসেল সাহেব, তারপর কি হয়? And then all code goes to build server, create a build. To create a build, if this build pass, move No, forward. no. You have to have your understanding clear. Okay. Somebody help him. Arifin Saib. From where I have to pick him up? From master branch. What happens Master after branch, master okay. branch? So from master branch, the lead developer, what he will do, he will merge all the codes from the different branches that are coming from. So he will merge over here. And then after that, the DevOps team will take the code from the master branch. Correct. And then Good. they will create their own build to see whether No, whatever the don't results say is. their own Okay. build. No, not their own Okay. build. They create a build, right? They will create a build and then Where? in cloud. I mean, everything is in No. cloud. Look In build server, at the diagram. In Not build server, deployed. Build server, Build right? server. Build server. Exactly. Okay. Pause okay, there. Pause there. Yeah, Russell Saib, go ahead. build server. If this build is passed, move to dev server. No. Hold on. You got understanding wrong. Okay. So in the build server, they created a build. Then what happens next? They move to dev server. Don't use the word move. They deployed build server. Deployed. They deployed build into dev server first. Okay. And dev server, like they have to test here unit test. They have to unit test this dev server. If they unit test here, right? They make the Yes, unit test is passed. Then what happens? if first they deploy to QA server. Who does the deployment in QA server? Developer. No. Who is responsible for deployment and servers? The DevOps team. DevOps team. DevOps team will do the deployment and they'll create the servers. That's their job. Nobody can do that. Then when they pass to QA server, they deploy to stage, like same team, DevOps, yeah. Yes. When this stage server deployed the build, going to user acceptation server, yeah. User acceptance, UAT. Same thing. If this passed to UAT, deployed to production server. Right. All right. Start from the beginning again. A developer write the code in own machine or computer. They have to commit this for his own branch. Developer lead have to merge the all code in repo or Git server. No, you are in the Git server. When you commit the code, you are committing inside the Git server. In the Git server. Okay, so developers, they write the code in their own machine.
and then they commit the code into their own branches in On the Git branches. server. In the Git Always server. committing is inside the Git server. The Okay. Git server. Okay. Then And the developer lead, development manager or lead, they he or she will mark the the code in Git server, yeah? in master Master- branch. You're in still inside master- the Git server. In the Yeah. master branch, yeah. Master branch. And an environment setup and build push to DevOps team. Yeah, keep going. And they create build server for build from DevOps team, and they deployed build in a dev server. If this pass DevOps to move QA server. If QA server pass the build, they deploy to stress server. If stress server pass the build, they move. They deploy to UAT server. If UAT server pass the build, they deploy to production server. Okay, that's fine. So the question can come in the interview, why you go to staging server? Why not from QA server to directly to production server? They might ask you this question. Okay. What could be the answer there, if you don't mind? I mean, The answer would be, so production server is very highly configured. So when you do a highly configured server or configuration, it costs you money, right? Everything is on cloud. QA server, dev server, everything is on cloud, right? Anytime you use higher CPU, higher memory, that costs you money, right? So staging is most of the time mimics the production. So what cloud is doing, cloud says you use it, we charge you. You don't use it, we don't charge you. Okay. Based on that, QA server has less configuration. We test there all the time. We're using it a lot. We're paying less. But staging server is close to the configuration-wise with production. So before we push the code into production, we like to do a quick check on staging because it is configured equal to production, right? And if we spend 1 day on staging, we pay 1 day to cloud, right? Cloud company, AWS, Amazon, whatever it is. So that's why we use staging, okay? And UAT is for user acceptance testing, like real end user will test it. So we have to have a separate environment for them. We don't want to test there. We don't want to develop there. We don't want to do anything there. Okay, that's a secured environment for our end users. Okay. So these are some of the reasons why we have multiple environments. Got it? Who asked the question, Ahmed? I asked the question, right? Sorry. Okay. Sure. So again, don't memorize this, understand how actually flow works, right? If you look at other diagram, right? If you look at this, coding, design, QA, right?
QA we're working this, right? How about coding? That's where you go here. This is how it works. Now, how will connect the dot? When you are done with this and this is being reviewed, then you connect this with this, right? You start execution of your test case scenarios. That's where we'll talk about next, how whole test cycle works. So let me go back to the presentation. Okay, so starting, let me highlight it red. Okay, so next class, we will go to slide number 6. We'll start with deciding test methodologies, and then, of course, huge thing, writing test plan, test cases, creating test data, writing smoke checklist, setting up bug tracking system, setting up automation tool, stuff like that, okay? All right, so that's it for today. I hope you learned some new stuff today. Yes, I got a lot of clarity. I got a lot of clarity after you do the diagram. It's a lot of more. I get more clear view now. You know, this diagram helps because when you draw and explain it briefly like this, it's very much clear. Excellent, very good. And I will send you these slides to you guys, and also I have the recordings, and I'll slowly put it up on YouTube. I have a YouTube channel where I will upload all the videos, so you can refresh your memory whenever you want. Please do. Thank you. What's the YouTube channel name, bhai? I have once I upload everything, I'll send you the link. Okay. Okay, man. All right. No problem. So please do study at home and revise what we just discussed. Talk to yourself. Ask you about any question, and then you answer it. Right. Then, if you're confused, go for some of the research you do on Google or YouTube. Okay. There is no single standard, but you'll see that some of the baseline are the same. Okay. So it will help you a lot. Okay. So I'll see you next week, next Sunday. Sure. And until then, enjoy and be safe. Thank you, brother. Thank you. Okay. Take care. Thank you very much. Okay, Allah. All right.